Hello friends, in previous lecture we have studied trading account as well as profit and loss account. I hope you had subscribed all these videos. Now today we will see methods of capital, preparation of methods of capital account. There are two types of method in case of capital account: fluctuating capital account and fixed capital account. Fluctuating, it means changing capital. It may be decrease because of drawing, or it may be increase because of net profit, interest on capital, etc. and etc. And another one is fixed capital method. First of all, we will see fluctuating capital method. In case of fluctuating capital, there is only partner's capital account. There is no need to prepare current account. Partner's capital account. Again, account means this one is debit, this one is credit. First of all, capital always shows credit balance. That's why it should be brought down on credit side. Partner's capital account, capital balances should be brought down on credit side of capital. Partner A, partner B, if there is, then the balance should be brought down on credit side. Then, in case of final account, if there is adjustments, or in case of trial balance there is interest on capital, then interest on capital should be shown capital account credit side by interest on capital. It should be shown on credit side. If partners receives commission, percentage of commission or maybe amount, then commission. If partners receive commission from partnership firm, there is expenses of partnership firm. That's why it should be written profit loss account debit side. And the second effect will be by commission to partner. If some partners are active partners, they are getting salary. That's why that salary, that is income of partner, but expenses of the firm. Again, salary of partner should be written profit loss account debit side, but it should be shown in profit capital account credit side. Salary and commission, these are income of partner personally, but that is expenses of partnership firm. Then, if there is drawing, partner had taken goods, money, etc. from business, that is drawing of partner. That drawing should be shown on partner's capital account debit side, because our rule is debit the receiver. We have seen trading account, that is nominal account, profit loss account, again nominal account, but this partner's capital account, that is personal account. And that's why the rule of personal account, debit the receiver, credit the giver. That's why drawing partners are receivers, that goods, that money, etc. That's why capital account is debited to drawing. It may be two goods withdrawn, etc. Then if there is interest on drawing, then it should be written interest on drawing, partner's capital account debit side. But interest on drawing, that is income of partnership firm. That's why it should be shown profit loss account credit side and capital account debit side. Interest on capital, that is one type of income of partnership firm. That's why it should be written profit loss credit and capital account debit. In general, these are the contents of partnership capital account. अशा पद्धतीने आज आपण पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट बघतो आहोत. कॅपिटलचा बॅलन्स नेहमी क्रेडिट असतो, म्हणून तो प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला ब्रॉट डाउन करायचा. त्यानंतर
जर कॅपिटलवर इंटरेस्ट ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलेलं असल्यास इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला आणि कॅपिटलच्या क्रेडिटला. त्याचप्रमाणे जर पार्टनरला कमिशन मिळत असेल, सॅलरी मिळत असेल, तर पार्टनरचं कमिशन सॅलरी हे वैयक्तिकरित्या पार्टनरचं इन्कम आहे, पण पार्टनरशिप फर्मचा तो खर्च आहे. वी हॅव टू पे, फर्म हॅज टू पे टू पार्टनर. म्हणून कमिशन बाय कमिशन टू पार्टनर, बाय सॅलरी टू पार्टनर हे पार्टनरचं इन्कम म्हणून त्यांच्या क्रेडिटला आणि प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या डेबिटला. त्यानंतर ड्रॉइंग. कॅपिटल आपण क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट बॅलन्स क्रेडिटला ब्रॉट डाऊन करायचं. ड्रॉइंगचा नेहमी डेबिट बॅलन्स असतो, डेबिटला ब्रॉट डाऊन करायचा. ड्रॉइंग डेबिटला. त्याचप्रमाणे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जर ॲडजस्टमेंटमध्ये सांगितलेलं असेल तर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जाईल कॅपिटल अकाउंटच्या डेबिट. मग पुन्हा याचा सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला जाईल, कारण ते बिझनेसचं इन्कम आहे. पार्टनर विड्रॉ करतोय, मग तो विड्रॉ करेल मे बी गुड्स जे आपण ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला लिहिणार आहोत. जर त्याने मनी, इन केस ऑफ मनी, गुड्स, व्हॉट एव्हर, पार्टनर हॅज विड्रॉ, टेकन ओव्हर, तर कॅपिटलच्या डेबिटला आणि ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला जर गुड्स असेल तर. त्याचप्रमाणे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कॅपिटलच्या डेबिटला आणि प्रॉफिट लॉस अकाउंटच्या क्रेडिटला. त्याचप्रमाणे जर नेट लॉस झाला, प्रॉफिट लॉस आपण घेतलं ते जर क्लोज केलं आणि नेट लॉस झाला, इफ देअर इज नेट लॉस दॅट शुड बी रिटर्न पार्टनर्स कॅपिटल डेबिट साइड. पण जर नेट प्रॉफिट असेल, मी नेट प्रॉफिट लिहिलेलं आहे, होप फॉर बेस्ट बाय नेट प्रॉफिट. इफ देअर इज नॉट नेट प्रॉफिट then it should be distributed in their profit sharing ratio. And if it is not given, then the net profit should be distributed equally. That distributed net profit should be written in case of A, in case of B as it is. Then we will close capital account. Which one is higher? If this one is higher, in general capital account always credit side is higher. That's why it should be carried down at the debit side. To balance carried down, and this carried down balance should be written on balance sheet liability side. Capital चा नेहमी क्रेडिट साइड मोठी असते. मग आपण हे टोटल करून बॅलन्सिंग करून इथे टू बॅलन्स कॅरेड डाऊन लिहिणार आणि हा जो कॅरेड डाऊन बॅलन्स, हा कॅरेड डाऊन बॅलन्स बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला जातो. स्टार्ट. नाउ वी विल सी फिक्स्ड कॅपिटल मेथड. इन केस ऑफ फिक्स्ड कॅपिटल मेथड, कॅपिटल इज फिक्स्ड. देयर इज नो डिफरन्स ओपनिंग बॅलन्स and closing balance. It is constant amount. Partners capital account that is brought down. Again this one is same figure is carried down and to be shown liability side. But if capital is fixed, then we have to prepare partners current account. Then partners current account may be debit balance or credit balance. Maybe partners current account that is shown in trial balance. If that is shown in trial balance debit side, then we have to write to balance brought. And if there is, in case of trial balance, if there is credit balance, then we have to write by balance brought. In case of capital, there is always credit balance, but current account it may be debit or it may be credit. That is shown in trial balance. Then the same treatment as capital. That interest on capital. Though we have written capital this account, but interest on this amount to be shown current account, because capital is fixed, that should be constant. सर्व प्रकारच्या त्या ट्रीटमेंट कॅपिटल वरील इंटरेस्ट हे कुठे लिहायचे आपल्याला? करंट अकाउंटच्या क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, बाय कमिशन, बाय सॅलरी, व्हॉट पार्टनरचं इन्कम म्हणून त्यांच्या क्रेडिट.
मग आपण काय बघितलं, कॅपिटलच्या क्रेडिटला किंवा करंट अकाउंटच्या क्रेडिट. करंट अकाउंट केव्हा प्रिपेअर करायचे, जर पार्टनर्स कॅपिटल फिक्स्ड असेल, फिक्स कॅपिटल असेल तरच करंट अकाउंट बनवायचे. फ्लक्च्युएटिंग असेल तर करंट बनवायचं नाही. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, अगेन करंट अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, कमिशन, सॅलरी, इन्कम ऑफ पार्टनर, दॅट्स वाय करंट अकाउंटच्या क्रेडिटला, प्रॉफिट लॉसच्या क्रेडिटला. ड्रॉइंग असेल, पार्टनरचं ड्रॉइंग, कॅपिटल आपल्याला फिक्स ठेवायचे, ड्रॉइंग येईल पार्टनर करंटच्या डेबिटला. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगेन करंट अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग अँड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करंट अकाउंटच्या डेबिट. तर ह्या पद्धतीने जर कॅपिटल फिक्स असेल तर फक्त आपल्याला ब्रॉड डाऊन करायचे, सेम फिगर कॅरेट डाऊन करून बॅलन्स शीटला लिहायची. पण करंट अकाउंटचा बॅलन्स कुठेही ब्रॉड डाऊन आणि कुठेही कॅरेट डाऊन, म्हणजे डेबिटलाही कॅरेट डाऊन येऊ शकतो, क्रेडिटलाही कॅरेट डाऊन येऊ शकतो. डेबिटलाही ब्रॉड डाऊन येऊ शकतो, क्रेडिटलाही ब्रॉड डाऊन येऊ शकतो, कुठेही ब्रॉड डाऊन कॅरेट डाऊन येऊ शकतो. तर जर ट्रायल बॅलन्स मध्ये डेबिटला असेल तर आपल्याला डेबिटला ब्रॉड डाऊन करायला लागेल, ट्रायल बॅलन्स मध्ये क्रेडिटला असेल तर क्रेडिटला ब्रॉड डाऊन करायला लागेल, पण बाकी बदलणार नाही. इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल, करंटच्या किंवा कॅपिटलच्या क्रेडिट. फ्लक्च्युएटिंग असेल तर कॅपिटलच्या क्रेडिटला, फिक्स्ड असेल तर करंटच्या क्रेडिटला. या पद्धतीने आपल्याला सगळं लिहायला लागेल. पुन्हा कॅरेट डाऊन बॅलन्स जर आपला डेबिटला आला तर टू बॅलन्स कॅरेट डाऊन हा जो बॅलन्स येईल तो लायबिलिटीला. जर तो डेबिटला कॅरेट डाऊन आला तर लायबिलिटी. पण जर क्रेडिटला कॅरेट डाऊन आला, डेबिट साइड हायर दॅन क्रेडिट साइड, then carried down balance on the credit side should be shown balance sheet asset side like this.